아침 7시 첫 배를 타기 위해 새벽부터 서둘렀다. 해무가 자욱하다. 운치는 있었지만 어쩐지 느낌이 좋지 않다. 결국 첫 배는 결항되었고 10시 15분 배를 이용할 수 있었다. 다섯 군데 마을을 들러 1시간 반 만에 호두 마을에 도착했다. 알려지지 않은 조용한 호두 마을. 산 모양이 호랑이 머리처럼 생겨서 호두 마을이라고 한다. 마을 뒤편 폭풍의 언덕은 이국적인 해변의 모습이다. All our history is hazy, like driving in the pouring rain. Are we in too deep to heal? You tell me that you're sorry, we'll make up tomorrow. Tell me everything you know I wanna hear. I'm trying to be open, but that window is closing. And either way, I need to make it clear before we're leaving here. Before we're leaving here. I know it ain't easy, but there's something left to hold on to. We can work it through, you don't have to go. There's a future here with me. We'll find the light in a clouded room. Not giving up until you know. You tell me that you're sorry, we'll make up tomorrow. Tell me everything you know I wanna hear. I'm trying to be